Hi, Magnus. Congratulations. Magnus, пожалуйста, скажите несколько слов о A пати. few words about the Как оно game, начиналось и How какие it's- решающие моменты были переломные точки в этой how it партии. started and the breaking points during the game. Okay, so usually in my white games with Kramnik, I don't get so much of an advantage, so I try to just play something a little bit non-theoretical and be the first one to surprise him. So С Крамником я обычно играю дебют, который не отличается глубиной теоретического перебора. Играю просто, чтобы его немножко удивить белыми. so this is considered basically the best way to play for black right here, c5. Здесь, вероятно, самый лучший Крамник демонстрирует путь за черных. Вот, ход c5. And well, knight d7 was a little bit surprising, Конь d7 немножко удивил меня. but the idea to take with the knight on No. c5 and then later on put the bishop on g7 where it will be active after an eventual f5, it's very logical. Идея взять конем на c5, затем разместить слона на g7, и после хода f5 позиция черных становится очень активной. So I decided not to allow him this. Я решил ему это не позволить For сделать. instance, like bishop takes c4, knight takes c5. Слон c4, конь c5, конь And now d2, perhaps knight d3, king e2 is not so good, but конь d3, король e2 не очень хороший вариант, конечно. maybe just to play something like bishop g7. Может быть castles. черным играть слон g7, затем проводить короткую рокировку и проводить ход f5. And the knight might be, well, this might be a nice configuration of pieces for black. Может быть вот такое положение, расстановка фигур достаточно неплохая за черных. So I decided to try and weaken his pawn structure a little. Решил подслабить немножечко пешечную I структуру. think in general, if I exchange queens, I don't have anything, so В случае I need to play размена like this. ферзей ничего хорошего мне не светит, поэтому решил сыграть вот так. And c3 was a little bit surprising. c3 слегка удивило меня. But I suppose he was worried about getting a slightly worse position in such lines. Боюсь, что он беспокоился о том, что может получить гораздо худшую позицию в некоторых редакциях. Which may or may not be the case, I don't know. И совсем он к этому, видимо, не стремился, как можно догадаться. So this is one of the idea of white's play, to put the queen on c2 and then the bishop on d3 to force black to make some decisions. Идея белых состоит в расположении ферзя на c2, затем слон ставится на d3, и от черных ждут каких-то решений. So he decided to play actively with f5. I suppose h6 was also possible, but then I believe white should be a little bit better. В случае хода h6, который тоже был возможен, тем не менее оставляет этот ход за белыми некоторые преимущества. So I need to protect this pawn. Нужно защищать эту пешку. Maybe rook f1 is not Может быть, ход e1 really the best move. не самый лучший ход, Because потому что maybe I can consider a4 here already. надо было уже здесь The only thing рассматривать that a4. worried me a little bit is that he might go, То, что меня волновало, c4, это ход and I c4. don't have this square for the bishop on И у f1, меня нет поля f1 для слона. so I don't know. Ну, здесь I can take it, могу взять конем на then he c4. takes, and bishop b7. This Взял, и ход слон b7. I can go bishop d3 back, then rook c8, d3 и ладья and c8. I don't see anything for white. So. И за белых я здесь ничего не видел. Maybe bishop c4, no? Maybe, Может быть, слон c4. but even here I'm giving up some time at least. Здесь я просто And делаю определенные промежуточные there's ходы, also the выигрываю issue время. of bishop a6, И также and нужно держать в the голове queen cannot hit it from. ход слона 6, и ферзь не может на From a4 A4. попасть, естественно. Okay, anyway, let's get on with the game. Давайте к партии вернемся. I was considering possibilities like ef5, and then knight Рассматривал c4 вариант in order to EF, bring the knight to EF. e3.
Конь c4 для того, чтобы переместить его на e3 затем. It should be noted that Можно отметить in также, case что of knight f1, в случае конь f1 with the plan of knight g3, с king of идеей плана на c4, конь g3 следовало which c4. is pretty annoying in here. Достаточно. Probably you can do something like f4 and black should be doing fine. So anyway, I decided to play concretely, В любом although случае я решил играть достаточно конкретно. although I didn't see anything. Хотя ничего конкретного за белых в этот момент я не видел. So this, I thought if he takes the pawn on a5, Я a4, думаю, I don't know if queen takes a4 and rook d3 is good. Не I was знал, calculating that хорошо well. ли, если ферзь бьет а4, ладья бьет d3. Не было у меня решения на тот момент. But at the very least I can go e5 and then Могу в любом случае сыграть take- e5 и затем побить на f5, ef и And ферзь а4. black has the bishop pair, but he also has a whole lot of У weaknesses. черных пара слонов, но куча дырок So I в don't know. позиции. Anyway, what he did was quite decent. То, что он сделал во время партии, в общем, выглядело достаточно солидно, разумно. Somehow I didn't think that queen f5 was any good, so I was Я не считал, что ферзь f5 ход хороший. expecting this, and now Ожидал a5, ферзь g6, knight a5. d5, bishop c4, bishop b7, maybe a6, bishop c6. Вероятно, может быть, а6 надо было сыграть, слон c6, ответили бы черные. And it felt like black had quite a bit of compensation for the pawn Вероятно, у черных за пешку была определенная компенсация достаточная. with his active pieces С and очень активными bishop pair. фигурами. И парой слонов, естественно. Perhaps after something like bishop f1 followed by g3, white can consolidate, maybe knight f4, then g3. Вероятно, белые все-таки могут консолидировать свою фигуру, но последует вариант конь But f4, I g3. wasn't too thrilled about such possibilities. В общем, меня эти возможности, оставшиеся за кулисами варианты, не сильно шокировали и пугали. So now, at least I get to play more actively. Тут я все более и более играл активно, игра принимала активный оборот. Now, if I think if he takes the pawn, Если он возьмет пешку ладья d4, rook d1, ладья d1, it looks quite dangerous for black. черных вообще есть поводы опасаться в этой позиции. I thought I should, at the very least, get the pawn back with a Как decent минимум, game. я получал пешку назад, возвращал ее себе. And for instance, bishop b7, then Слон b7, queen d5, ферзь d5, Queen. ферзь g4, шах. like, and this looks very dangerous. Очень опасно выглядит black. такая расстановка за белых, для черных, конечно. Maybe this was a little bit of a helpful line, but it illustrates that what he did was certainly the safest way. Может быть, это было опасно, то, что я продемонстрировал на экране, но черные сыграли очень осторожно, надежно, постарались играть. And frankly speaking, I had missed his idea here, so Здесь я, вероятно, что называется, пропустил его замысел. I was looking forward to an endgame with the pawn up and Yeah. some winning chances, but then Уже рассматривал вариант перехода в эндшпиль с лишней пешкой. so now, yeah, I cannot see anything. Здесь я, в общем, Knight b3, then ничего takes, серьезного не вижу, кроме хода конь b3, ладья c6, and b2. b2, and probably I need to И, go rook b1 вероятно, ладья b1, ладья 1. and Последней And it's горизонтали just ладьи. a dead draw. Взятие. Ну и здесь, вероятно, ничья вырисовывается. And if I try to be tricky, Если go я knight d3 буду instead, мутить воду, сыграю конь d3, and then he goes bishop a4, and it's слон knight a4, d4, конь b4, слон взял конь c2. c3. It seems like black is the only one who is Это- playing for a win. Вероятно, единственный путь, чтобы играть на выигрыш.
Perhaps b5 is even better. I Может don't быть, еще и b5 надо было рассматривать как один из оставшихся за кулисами вариантов. know. And I wasn't really ready to make a draw yet, so Вообще, I совершенно decided to play on a little bit. не готов был на ничью соглашаться, решил немножко еще поиграть в этой позиции. You could also go rook e4 here. Ладья e4 в этой позиции. And I don't think it would make too much of a difference. No, not rook c1, but rook b1. Я не думаю, что rather. ладья на другом поле сильно поменяла ситуацию. And black still has some minor problems. У to черных solve. все-таки имеются минусы. So now, Таким образом, okay, he has some weaknesses. ну, слабости у черных, тем не менее, My bishop is a little присутствуют. more active. On the other hand, Слон у белых but- более активен. the material is very reduced, and Но potentially his passed pawn can be dangerous. So Ма- I was not very optimistic about my winning у chances. сторон не очень много материала, к тому же потенциально пешка на b6 может стать проходной, поэтому шансы на выигрыш у белых на тот момент, в моем понимании, были невысокими. So I think he had other ways to play, but Ой, this was блин. probably a decent one. Вероятно, он мог и играть еще и иначе, но то, как он играл во время партии, выглядело вполне себе разумно. So yeah, I was trying to get the king into play, like king h4, then g4, start Хотел pushing the pawns. ввести короля в игру через h4, затем толкать вперед пешки. Well, this surprised me Это a меня lot. очень сильно удивило. But maybe it's not a bad decision. Но, вероятно, решение, в общем, нельзя признать плохим. I was expecting some kind of waiting move, like А- I don't know, rook a5, Ожидал какие-то промежуточные ходы, например, ладья А5. and then I wanted to go takes, and now I have the idea of going f4 next. Идея оставалась And проводить if he takes, then F4. both my rooks will be in the game. И если он возьмет пешку, то тогда оживают обе ладьи. But I think perhaps he can. No, this is not. Maybe he can go e4 here. Он может здесь, вероятно, попробовать Maybe then E4 f4 is okay anyway. и через битое поле. Maybe it's mate. Вот, может, мат тут уже грозит черным. Well, at least this illustrates the kind of practical difficulties he had, and we were both a little bit short of time По here, меньшей мере, so показанные варианты иллюстрируют потенциально опасные для черных продолжения, но у нас у обоих было мало времени к этому моменту. I suspect he missed something here because Здесь, вероятно, он что-то пропустил. here, well, after I'd thought for a while, he started to think quite a bit himself. Я подумал тоже короткое время, но, вероятно, мой соперник немножко задумался и что-то пропустил. I should be noted that king g5 is not very effective because Не очень эффективно выглядит ход король g5 из-за Так. следующего варианта. and yeah, he's Ну, just too active. слишком черный активно в этой редакции. So I think rook a2 was a good move. Ход ладья А2, вероятно, надо признать очень хорошим. Now it's important that if bishop takes h5, Вероятно, если слон Takes. берет h5, король бьет h5, rook f2, ладья f2, g4, he has rook Четыре. f6, and Ход his rook ладья will f6. get behind the pawn и ладья встанет за пешкой. and probably secure И, the draw quite easily. вероятно, в этой редакции будет обеспечена достаточно легкая ничья. And I was also considering to go rook b7. Я также рассчитывал вариант ладья b7.
so that now he wouldn't have the same idea. В But этой редакции у него уже эта идея не проходила. here this bothered me, and I Вот. couldn't find a win here. Король Е6 меня этот ход очень беспокоил. Здесь я выигрыш не видел. So king g3. Король G3 был король. H4 surprised me quite a bit. H4 меня очень удивило в некотором роде. I thought he was definitely going to play rook a1 Я полагал, что он обязательно должен сыграть ладья А1, and then rook a4. затем ладья And А4. now he's forcing me either to go h4, И в этом случае он меня либо подталкивает, чтобы D4. сыграть H4, ладья D4. which gives, I think, black much more drawing chances than my winning chances. И в этой редакции шансы черных на ничью выше, чем шансы белых на выигрыш. Or the best option, which is to play rook d6, Другой вариант ладья был ладья D6, h4, king H4, h2. король H2. And now it's important that if rook a2, rook takes f2, rook takes h4, Важно, d2, что rook d4. I have this, and к такой позиции мы king приходили. d3 next, but here he can probably wait, Здесь он, вероятно, может сделать промежуточные выжидающие ходы. and I'm not sure how I'm going to win this. И неясно было, как белым вести партию к победе. So I can play g4, Вероятно, takes, G4 через битое поле взятие. and now either fg3, Либо which leaves the F- king quite stuck on the first rank, possibly. FG заставляет короля на первой горизонтали. Or king takes g3, Либо же король G3. and I still thought I might be able to press here, since the d pawn is not going anywhere, and eventually maybe I can go bishop И g4, здесь, вероятно, f3, пешка D никуда не пройдет. Я впоследствии H4. сыграю слон G4, F4. И таким образом усилю свою and so позицию. on. But in general, I wasn't overly optimistic about my winning chances here. В целом, надо сказать, что у меня не было особенной уверенности в своих шансах на победу. So again, this surprised me a lot. Вот этот ход меня очень He удивил также. He could try a very cunning trap right here Он мог попробовать ловушечный ход, by playing rook f1. попробовать And сыграть ладья F1. Now the idea is bishop f3, И теперь ход слон D2, F3 с идеей rook D2. d6, bishop e4. And now if takes, В случае takes, взятия ладья and this endgame is obviously a draw. D2, GF. И эндшпиль становится ничейным в этой редакции. Or also bishop g4. Также слон G4 можно было Rook попробовать g1, сыграть. rook d2, rook g2, and it's a draw. И тоже ничья. But instead, I believe bishop g4 would be winning. Полагаю, в этом случае слон G4 был бы выигрывающим ходом. And now with d2, rook d6, and if he doesn't play d2, Если, his pawn is under control, and eventually I should be able to win. если он D2 не играет, то его пешка постепенно становится объектом моей атаки, и я выиграть также должен в итоге. So he went rook f6, but Сыграл ладья F6. now he in the long run he cannot keep the d pawn, and if he goes king e6 and so on, В долгосрочной перспективе пешка не удерживается. И в I will just go случае h4, and король Е6, то And if he движение goes пешки H to the решает. queen side, my pawns are much faster, since they В случае обходного маневра короля на ферзевый фланг, движение пешек королевского фланга более стремительным, are two. поскольку их все-таки пара. So I don't know what he was thinking here. Я вообще не понимаю, о чем он вот в этот момент думал, уже мне было неизвестно это. Usually in the textbook endings here, the white king is already on f4,
And then it's a trivial win. По учебникам короля надо разместить на f4, ну и затем достигается академическим путем выигрыш. But when his king is on e5, then it's a little bit more difficult. В случае же нахождения его короля на e5 выигрыш чуть более затруднен. But nevertheless, I don't know if there were other winning methods, but I thought what I did was quite. Не знаю, были ли какие-то другие методы выигрыша, но полагаю, то, что я продемонстрировал за партией, выглядит достойно и вполне разумно. And the only real trick here is that. Единственная вот проблема в этой партии вот этот ход. Now king f6, king. F6. I need to find a way to make progress, which is Здесь bishop нужно e8. необходимо нащупать дорожку, по которой мне надо бежать к победе. Вероятно, это ход слон e8. And this is the only way to win, but it's Единственный путь к not very победе. difficult, fortunately. Но, слава богу, он не такой уж сложный. And then h6. Ну и затем ход h6 решает. And once my pawn gets to h6, it's always winning. Как только моя пешка дошла до поля h6, выигрыш гарантирован. So after what he did, После того, как он сыграл серию ходов, if he just keeps waiting, если он стоит и ожидает чего-то здесь, I will simply play g4. пешки королевского фланга будут надвинуты. Also king f7, then будет сыгран в том числе и then зачетный bishop ход h7 for f7, followed by, and his слон king h7, doesn't get to the corner. и пешка же идет вперед, в угол черный король не попадает. And this is more or less a theoretical endgame. Теоретический эндшпиль. So the only trick is this Ну вот stalemate. этот вот последний шанс, который остался у черных, это патовые идеи всяческие. But it's easily evaded as Эти, естественно, ловушка легко обходится, as is evident by the game. поскольку партия это и показала. Магнус, вы помнили во время партии, как именно выигрывали, или помнили именно оценку, что позиция выиграна и все? Magnus, did you remember during the game how to win, or you simply remembered that the position is a winning one? I don't know. Frankly, I didn't know this bishop endgame when the black king is on e5, because in all the textbook examples, I think they show you how to win when the king is already on f4 supporting the pawns. Я, честно говоря, не вполне ясно представлял себе путь к выигрышу. Во всех учебниках белый король уже находится на f4 и поддерживает свои рвущиеся к последней горизонтали пешки королевского фланга. Не помнил я. But when I was calculating this, it didn't take me long to see. Когда я это считал, не так уж много времени ушло для меня, To see the plan I had in the game, and чтобы увидеть план, который был реализован в партии. As far as I know, it was a good plan. So. Я просто знал, что это план хороший, и шел к нему. Again, I don't know what he missed, but maybe Не знаю, в чем он ошибся. His last chance. Вероятно, это был его последний шанс. Большое спасибо. Если есть вопросы, но только коротко, пожалуйста, задайте. No, some questions. When did you feel you can win this game? When the rooks were on the board, or when the rooks were off the board already? Well, to be honest, when he played h4 and exchanged these two pawns, I thought my winning chances were excellent, but когда он сыграл h4 и были обменены эти две пешки, полагаю, что уже в этот момент мои шансы были высоки. But to be fair, before that, it wasn't much of an issue to evaluate whether I had winning chances or not. I was just trying to find the best moves and hopefully be able to keep the game going. До этого момента, если честно, такой ситуации не было. Была неясная позиция. Я просто старался делать хорошие ходы, чтобы продолжать в том же духе наращивать свое преимущество. Спасибо. Еще вопросы есть? Как
Подождите секундочку. Ага. Как вы будете раскрываться в этом соревновании, полностью выдаваться или какие-то заготовки оставите для матча на первенство мира? The question is, how are you going to play the tournament? Whether you're going to keep any secret for the world champion match, or you're going to play with all your forces against all opponents? Well, as you saw today, the emphasis was not really on winning in the opening, and I believe as long as I have as I'm in good form, I have a very serious, good attitude toward the games. I can do very well, and it may not depend too much on opening preparation. So I probably won't play all my ideas for the World Championship here, but that's mainly because I don't know what they are yet. So. Как вы видели сегодняшнюю партию, у меня не было задачи выиграть ее во что бы то ни стало, и, вероятно, я не продемонстрирую все секреты подготовки дебютной, тем более, что в этой партии речь шла не о дебюте. And also for me, the present tournament is always the most important one, so that's what I'm going to focus on for the next week or so. В течение этой следующей недели я буду просто концентрироваться, давить по ходу турнира, вот что для меня важно. Спасибо. Давайте отпустим Магнуса, он устал. Последняя партия. Thank you very much, Magnus. Okay. Thank you. Thank you.